yedu na Satani. O Mwari wangu mandiwiga muruoko rwenyu. Jesu chete ndiye mutungamiri, owe hondo yeruponeso. Mwari wangu ndinavuma ndiri uto, handirambi kufa ndinemwi, kufa ifuma kananda, mumahoko amponesi. Ndimi Mwari, ndimi mutungamiri, ndimi Mwari munonzi Jehova wehondo, wana Moses nana Joshua, wakakunda nekuda kwenyu. Mwari wangu ndinavuma ndiri uto, handirambi kufa ndinemwi, kufa ifuma kananda, mumahoko amponesi. Kutenda tariro nerudo, zvakapiwa kwatiri muhondo iyi, ngatizvishandisei apo torwiswa na Satani. Mwari wangu ndinavuma ndiri uto, handirambi kufa ndinemwi, kufa ifuma kananda, mumahoko amponesi. Parumuko magamba omuka, watendi wakarara muhondo iyi, Jesu chete wakakunda rufu, watendi tichakunda. Mwari wangu ndinavuma ndiri uto, handirambi kufa ndinemwi, kufa ifuma kananda, mumahoko amponesi. Mwari wangu ndinavuma ndiri uto, handirambi kufa ndinemwi, kufa ifuma kananda, mumahoko amponesi. Right vanangu, makagara ikoko mukaimese, mibvunzo ndeyenyu yatiri kuverenga pano, ende toda kuti tibetserane pakuipindura nekunyarara kwenyu. Mukanzwa mubvunzo wandinenge ndichiverenga uchiita seubenzi, munoramba makativirira, musaseke nepanze, munosekera mukati. Handiriteseka kuitira kuti umwe wacho asafile small, topanana maanza. Chepiri chandoda kukuudzai ndechekuti inini handisi kupindura munhu, ndiri kupindura mubvunzo. Saka usatsamwe ndikapindura mubvunzo, hasha dzako dzinoita kuti ukurumidze kufa. Ndotanga neuyu unoti, elder, let's say you were once in a relationship for almost 1 year of not cheating, and then there comes another man and proposed, and already you have a crush on that man, and you both agree to dating with him, knowing you have a relationship. Inzwa nyaya yacho, munyatsoiterera in full ka, musakurumidze kuti haisvike iyo musati mapedza rwendo. Right. The problem comes when you are becoming more interested in the new man, and you move, then it tends to be, as you move, he then tends to be sometimes tripping, and he is the one you now love between the first one and this other one.
How do you then deal with such a situation? When will you take, since this is a so long, ayo, itaiso mtika, uyauverenga uzondiverengera handititezeka nyaya yacho ndiri kunyatsoibata asi ndoda kuibatisisa tanga waustadha handitika ozondiverengera uyu ustadhi ozondiverengera. Elder, pane mumwe elder wechisabata wandinoziva ari kuita chipfambi neworkmate yangu, iye akaroora. Toudza ani mondiona tisati tabuda handitireseka, mondiona tobva panapa monditsanangurira kuti ndiani, toenda tobatsirana. Saka ndisati ndabuda, this one I can sort it out, haina kana problem, iyi yaperai. And I'm very serious about this. You tell me ndomubatsira, he is my brother, I will help my brother. Handitireseka, kana uchiziva une sure kuti ndo zviri kuitika, you come and see me, I'm going to help my brother before we go. And I want to tell my brothers who are out there kuti izvo, nothing happens in a vacuum. Zvinoita here kuti mukomana aroore oro kuti adanane nemusikana muhombe kwaari zviri kuitika. Now, next one. Zvikanzi izvo, what do you do when you are in a relationship, musikana anokuda, unomudawo, but my parents havakudi? Kana ari maparents emusikana vasingakude, ijutire musikana to convince her parents kuti izvo unoita. And kana ari emukomana, ibasa remukomana to convince his parents kuti vanoita. If he fails, then the relationship has failed. Zvinoita here kupfeka hembe dzababa kana vasina kunditengera? I think on this one, Vanangu, I think on this one, I will address it with your parents. Chinoitika ndechinoti handigone kukuti udzipfeke because type yababa vacho handiizive. Saka ndogona kukufurira ukapinda mugomba rakadzika kudarika raunaro. So zvinonetsa kuti tidai, unless kana baba vacho vati mwanangu dzatiri kutenga tiri kushare. So this is my advice that I can give to you because handivazive. Asi ndichakurudzira vabereki nekuti vane nzeve dzekunzwa vanzwa. Kwatinosangana tichadiscussa ma-issues iwayo. Zvinoita here kupfimba munhu ane munhu wake asi munhu wake asiri wemuchechi? Hazviiti pamusana pekuti munhu waurida kupfimba uyu atori neproblem. Why do you want to join a problem that you see from afar? Endewo ndiwakaudzwa kunzi ufambe uchitora vanhu vese vevanhu vasiri muchechi. Zvinoita here kuudza amai kuti vamire mukumakuwa, wavona vachiita chikwe, vachiita makuwa, zvinoita mai vako unogona kuvaudza kuti nyaya yamatanga iyi Mwari haidi. Kana vachida kuita havo nharo vanogona kuita nharo, asi ijutire mwana kuudza mai kuti nyaya dzemakuwa dzine makuva. Ndoshandisa foni pamwe chete namai, ndoona message echikomba chavo, ndoudza baba here oro ndovabvunza. This is a very tricky situation, and most likely you are going to suffer in silence. There is nothing you can do unless there is someone you can talk to who may be able to help you. But panyaya iyi unogona kuita mudiki. Pakaipa. I understand how you feel. Unfortunately, there is nothing you can do. Ukanoudza baba vakatema munhu nedemo, you will be guilty because she will still be your mother. Ukavaudza mai kuti regedzai vakasaregedza, you will still be feeling bad because she is your mother. You are in a catch-22 situation unless you find some help somewhere. But it's a difficult scenario. It's unfortunate kuti this is how bad it has become.
ndichataura nevabereki vedu, and I hope vari kundinzwa. And zvinondishamisa ndezvekuti you know kuti une tunhu twako asi unoda kushandisa foni nevanhu vasingafanirwi kushandisa navo. Kana wafunga kuitwa tunhu twako, protect those whom you should protect. How can we sink so low? Ko kana pane mukomana wandinoda asi ndichiona kunge asingandione, ndinoita sei? Hapana zvaunogona kuita. Zvakangofanana nekuti pane kambani yaunoda but haina kukupinza basa, unoita sei? Hapana, unongoramba hako uchingoti hey, Liver Brothers ndoida but basa hapana rangu panguva iyoyo, unongoita maitiro iwayo. How do you cultivate strong relationship and connection with others? What is the nature of reality? Ndoda kuti ndikuudzei kuti zvinoitika when you are cultivating relationships, you don't look horizontally, you look vertically. As you are establishing a relationship with God, you establish a relationship with men. I hope you hear me. Because ukada kunukurira kutamba dziri kuridzwa nemunhu wese kuti muwirirane, unogona kupedzisira usina yako. How do I practice good and kind behavior? How can I know if my future is bright? Practice of good behavior, chipiwa chemweya mutsvene. Paunotendeuka ukaregererwa zvivi, unopiwa mweya mutsvene, ndiwo unobereka michero yakanaka. We do not become good by effort. We become good by being closer to God. Saka if you are not good nevanhu, what you need to establish a close relationship naMwari. Ukadaro zvinhu zvako zvinokuendera. It's not by works or by might, but by the Spirit of the Most High. Saka usazvidzvinyirire stereki, namata Mwari anokukundisa pachinhu ichi. How do I know my future is bright if God is in it? If God approves what you do, your future is bright. If you have doubts, your future is not bright. Taakunzi tisaite sex tisati taroora. But vakomana vari kuti itai nekuti mukasadzidzira sex musati maroora. Pamunoroora umwe anohura cause anenge asingagutiswe. Kwamuri kutora manotsi aya muri kutora kusiripo. Adya porridge anoguta, adya sadza anoguta. Asi munhu akadya porridge anga achida sadza, ndipo paanoita dambudziko. Saka kutove nesex before marriage kuri kuita kuti vamwe varavire sadza vozoramba porridge seisingagutsi. Nyamba porridge inogutsa, sadza rinogutsa. Where do you get your answers? Right, pamubvunzo uyu. Inini Bhaibheri rangu rinoti izvo, muchamira pamberi pemadzimambo, musafunge kuti muchatii because Jehovah uchakupai. So by the end of the day, when I stand before people, I don't practice. The Lord says what He wants, and I don't regret what the Lord wants to say. How do you recover from heartbreaks that gave you, that caused you not to date again? Vanangu regai ndikuudzei, understand me zvakanaka. Heartbreak is like a condition. Yakafanana ne high blood pressure. Pamunenge muchimwa tablets high blood pressure, you are not eliminating high blood pressure, but you are maintaining a condition. You accept a condition. Saka heartbreaks do not go away. We live through them. Saka it's how we manage heartbreaks. Because munhu wawaida ukangoona zita rake unomufunga, ukanzwa muchato wake unomufunga. So by the end of the day, it's not about not thinking about him. It's about how do you manage that. Ndo number one. Number two, chimwe chinozouya chinofanirwa kuzoitika matiri ndechekuti when a heartbreak
has happened, we need to realize kuti izvo, this is not the end of life. In as much as he is the man that I loved, there are still many men out there who are better than him, who can marry me. Number 3, uzive kuti, the fact that you are drinking poison that is killing you does not stop that he who broke your heart from going on with life. Saka yours will stop, but theirs will go on. Uchitoenda kumariro, ku birthday party yevana vake, uchitoudzwa kunzi atengera mukadzi wake mota, iwe wakapaka bhazi pasi pemuhacha paakakusiya. Never allow a relationship to decide your future. You need to outlive a heartbreak. I hope you hear me. How do you recover from sex addiction and masturbation? Tichaita rukoko, patichaita rukoko, hatizodaidziri kuti ve-masturbation mirai kuside huku, ve-sex mirai kuside huku, vekuroya mirai kuside huku. Tinongodaidzira kuti vari kuda kubetserwa nesimba raJesu huyai. Kana tadaidza, you need to come. Paunouya paya, tichazokupa further instruction on what to do. Saka pane vana vangu vari kunetseka nekurara nevarume, kana kurara nevasikana, kana nemasturbation, kana ne-all forms of sex addiction, patichaita kwandichakudaidzai kuti muuye kuno kumberi, muuye, because munenge makasangana vekunyepa, vekunyeya, vakadzokera kumasure, hapana anomboziva kuti wasumukira kuroya. Saka unouya, we are going to help you as you come, and I'm serious on this one. Can I build a house yekuti ndigare ndakura nemhuri yangu? Some elders vanoti munofana kuzoita zvekuvaka maroorana because mukadzi wako handizive. Haiwa, zvinoenda nekwavakakurira. Unenge uchiitei kusvika paunoroora usinga accumulate ma-assets? The fact that isusu sema-elders we failed does not mean we should fail. He who can buy a house ari single, please go ahead and buy. Kana mazoroorana mochiisa mastenyu mese because maakuona property muri mese. Hapana chakaipa nekuve progressive. Let's say I am dating a divorcee or a widower. How easy is it to convince him to abstain? Because after the age of 30 or 40, most men lack patience. Ameno kwa urutora manutsi ako ekuti pa 40 urira kuti isusu hatisina patience zvandakamira panapa. Ndo padziri kutowandazve. Handitika? Yes, patience dzizere, hadzina basa nemakore. What motivated you into starting these sessions with youths? I will regandise mbvunzo wangu uyu apa. Handitika? Ndichaupindura pekupedzisira uyu. Ndichaupindura pekupedzisira uyu. Unombowandiburitsa, une zvimwe zvaunondinetsa, wazvibata zvandinotaura, but ndichauita pekupedzisira. Uyu mubvunzo wako wauyu kauyu. All right. Ayo, ndinotaura uyu. Ururamba uchingodzoka seboyfriend yako yakakuramba kuti wakuenda pane imwe inoramba ichingodzoka ichingokudisturba. Pamwe unenge wakutoirota futi apa makarambana apa muchaningirikira. Zvomba zvatoita kaconfusion. Ko ukadanana nemusikana moparadzana. Iye achienda kuHarare obva akuti ngatimirei tozotanga ndauya. Ndokurambwa kwacho hakuna mamwe marambirwo ano. Ndokutorambwa kwamune maita ikoko. Vanhu vanofanira kuchata vane makore mangani. There is no fixed age for this one. As long as you are ready for it, you can go for it. As a teenager, my parents angu ane need yekuziva my boyfriend here. The first thing to do when you intend to get into a relationship is to tell your parent. That will be the first step before you say no to the girlfriend or to the boyfriend. Nai elder, zvinotenderwa here kuti udanane nemusikana or mukomana munane Adventist ndobva ndamuunza kuchechi. Kana ukadanana naye ukamuunza kuchechi, hazviriwo kuti wakudanana neanopinda chechi. Unosira vamwe vamuwanira muchechi. Anenge awedu isusu tiri kuno kuti hatisiko kwawanga uchita witnessing. Isusu unenge wabetsera community yedu.
Nhai elder, mukomana asingati let's go on a date anobvumwa here? Andizive kuti what does it mean when you say let's go on a date? Inini date yandoziva is we date from afar. When it becomes serious, I ask you for a date. Yekuti tiri kuenda for dinner. Where by asking you for a date, I am announcing intentions. By accepting the date, you are acknowledging my intentions. Wakona zoti ndendangovinga pizza. Kana watouya, watobvuma. Kokana ndakarara nemunhu achindiudza kuti ndoda kukuroora, obva azokuramba, unenge uchiri apa iwewe unenge uchiri kumuda, unoita sei? Number one, kana munhu apedza kurara newe, what else does he want from you? You are damaged goods already kwaari. So by the end of the day, it does not incentivize. In fact, zvinotomubatsira kufunga kuti kana wairara kwese kwawanga uri, how loose have you been? And how many beds have you slept in? And if ever there is anything that destroys trust, it is this behavior. Saka kana waita izvozvo waratidza upenzi, saka unofanirwa kurambwa. Kurwadziwa kwauri kuita ndo mubhadharo wokupenga kwako, kwawaifunga kuti kunokubetsera, ndo kwadai kukupinza muna taisireva. Toita sex every day, but haasi kutaura zvekuroora ndodii. Right. Zviri kuitika ndezvekuti kana, alright, mirai nditaura hangu. Kana muri kuita sex every day, asi asiri kutaura zvekuroora, inini advice yandogona kukupa ndeyekuti bhadharwa, because vamwe vako vari kubhadharisa chibasa chauri kuita sei chauri kuita kuti chipambi hachizodiwo mahara. Nhai ndiwo kuti vamwe vari kuvaka dzimba nechipambi, vamwe vari kudhiraivha mota nechipambi, iwo uri kungoita mahara, onodya sadza mumba kwenyu wodzoka woita, kana ndiwo hausi kuona kuti hazvisi kuita zvina kana musoro. Imba wapota uchibhadharwa, zvinobetsera pamamwe mabhill aunenge uchida kubhadhara, nekufanotenga funeral policy yako, nekutudza kuti unoda kuvigwa kupi, kana takuzokuviga tozoziva kuti zviri kufamba sei. Saka in short, I am telling you that you are a sexy worker, be paid. Is sex the key to a long-lasting relationship? No. If it were, there would be no divorces. But ukona baba na mai vakaroorana vachirambana, ivo vairara vese. Zvinoreva kuti sex is not the key to a lasting relationship. Number two, because people say that iwe vanhu vanogara navo handinyatsoziva kuti unenge uchingonzwa zvakadai uchinzwa zvakadai, uri kugara nepambika, handititeseka, tsvagawo shamwari dziri nani dzinokubetsera kuti dzikumutse. Nei ma-Adventist guys achitora long kuroora, vazhinji vacho havana mari. Nyange iwo ukatarisa bhutsu dzavo vachipindapo unongoona kuti apa hapana munhu achaita serious nekuroora. Saka munhu angaroora asina mari anomira kuti ave nemari. Saka motoshinga asikana, handitirezeka, moshinga, vachaita right manje, don't worry. Right, ndakuenda pane, rega ndikudze imwe chokwadi chiripo pakuti vanhu sei vachinonoka kuroora. It is because the Adventist young man understands the obligation of marriage. And anoziva kuti it's not pastime. Saka when he has to engage, he has to be serious. Iye anoziva kuti nezvandinazvo, nezvandiri, mwana wevaridzi anoona nhamo. Saka usamumanikidzire kumhanya asati akuda kumhanya. Nekuti zvaari kukubetsera kukusevha zvinonetsa. Because everyone else, ukaona murume uyu akagara apo, ane zvaanotoshuvira
kuve, nekuti vana vake vagove, nekuti mukadzi wake agove. Because ane those objectives anodaro. Asi vanhu vasingazive Mwari vanofunga kuti as long as mawana wokurara naye zvapera. But that is not the purpose of marriage. Kumhanya handiko kusvika. We need quality relations. Ende pandiri kutaura nenyaya yebhutsu, handisi kutaura zvamuri kufunga. Ndiri kutaura kuti when a man has a vision, he does not concentrate on squandering money. He concentrates on investing until he has reached paanoda. Kutenga masutu nekuita sei is to prove to the world that you are managing when you may not be managing. Bvunzai tinziko elder mubvunzo wangu uya. Elder, I'm in a relationship for almost 1 year, not cheating. And then comes another man and proposes me, who I have a crush already on. So you both agree to date, whilst he knows that I have a boyfriend already. The problem comes. Ndoda pane zvandinoda kuclarify. Ndoda kungoclarify paari kubvunza kuti ndizopindura zvakanaka. Kuti chinonzi dating apa, uchi, especially from that context. Kudanana kwemukomana nemusikana. Saka ari kudanana nevanhu 2. Kudanana nevanhu 2. Alright, handiyedu mberi. The problem comes when you are becoming more interested to this new man. Saka problem yacho chi? Ndoda kunyatsonzwisisa kuti enda mberi tinzwe problem yacho. But the new man is now tripping, and he is the one you now love between the two. How do you then deal with such a situation? Who will you take, since the old one is more serious and has goals and is planning the future? But uyu zvakafanira kuti pamba pobikwa usavu huviri, matemba nekabeji. Matemba otsva, zvonzi izvo ndane problem undodya neupi, unogove miriwo yacho mingani kuipa. Umwe waenda kauya, umwe watsva kauya, handiyedu mberi. But not, you love this one who is tripping. Alright, ndapanzwa mwanangu. Zviri kuitika ndezvekuti unorwara nechirwere chiri kurwarwa nevazhinji. Chirwere chaunorwara nacho ndechekudai izvi. Haugutsikane nezvaunazvo. Usafunge kuti chicharapwa nemarriage. If you do not deal with it now, you are going to be a problem. Wanzwa mwana wangu abvunza kuti mufoni yamai vake aona chikomba. Ndo type yevanhu vanoita zvikomba mberi. Utori nedambudziko rekusazvibata. Saka unofanirwa kubetserwa. Ende munhu wauri kufunga kuti ndiye wauri kuda, it's not kuti uri kumuda. She has caused you enough problems and you enjoy the problems. He is so scarce zvekuti you want to pay more when there is nothing on offer. Muchikaranga tinoti kwadzinorohwa matumbu ndo kwadzinomhanyira. Ndosaka muchiona vakomana vanonetsa ndo vanodiwa nevasikana vakanaka. Vakomana kwavo havanakidzi. Kakurwadziwa kanodiwa nevanhu mukudanana, hamene kuti vanofunga kuti ndo kusvika kurere. Ndosaka iwe wakarohwa mbama nezuro nemukomana nanhasi muchiri kudanana, zvinoratidza kuti kurwadziwa munokufarira, hamene kuti kunorapei, asi muchaona moto. Ndo zvandingangokutaurirai panyaya iyoyi. Then yekupedzisira yacho, ukaroorwa nemukomana uyu wawakatoramba kare nekuti ari available, still you are going to be dating other men. Or if this one comes back in your life, you are going to go away with him. Why don't you repent first, then start dating later? Saka tichakudaidzai vanhu vane zvirwere zvakadaro futi kumberi pateta kuita munamato kuti timudzingwe mweya wakaipa wekuroya kuri indirect nezita raJesu. Yafai. What motivated you from starting these sessions with the youths? Uyu mfana wemai vake ndakakura navo uyu. Sumuka iwe.
vanhu vanozofunga kuti ndakakura mai manje uyu mai vake ndakakura navo. Saka kana mada pande zvandotaura munonobvunza mai vauyu vanokuudzai kuti zvandotaura ndezvazvokwadi uye zvingatendwe. So ndiri kutaura nemise vana vangu makagara, ini ndakagara panapo patable iyi. Inini ndakakura kudhara, and in the 80s I remember, I just about, is it 84, 85, thereabouts, or 86, I was a youth leader pa church pangu. And we had a very solid relationship. When I say solid relationship, we had solid relationships pa church pedu pataipinda. But kune zvinhu zviviri zvitatu zvina zvakaitika zvinondinetsa every day when I think of that. Chinhu chekutanga chacho chakaitika ndechinoti, umwe mwana wangu, inini ndiri youth leader, akakomita suicide. Ainzi Nora, munobvunza mai vauyu vanomuziva. Nora takamuviga, I was there, we carried her coffin and we buried her. Why? Akadanana nemunhu asingatyi Mwari, ndokubva amitiswa. Amitiswa ndokutizira. Murume uya zvaaita aigara pa-A paya, aipfuura nepamakoni, otora girlfriend pabhawa pamakoni, oenda nayo kumba, onoti izvo kuna Nora rara pasi, iyo rara negirlfriend yako pamubhedha mu1 room iyoyo, as a way of chasing Nora away. Unfortunately, Nora had nowhere else to go, and she lived in that environment for some time until she could not take it anymore. Ndoda kuti mupabati, she lived in this environment for some time until she could not take it anymore. But chinhu chinondirwadza ndechichichi, she came to church every Sabbath, but we never knew what she was going through. Until one day she said enough is enough. Ndomva amwa manororoni ari pamakoni, akafira pa bus stop yepanzi paya. That's how one of my daughters died. And patakanzi sumukai mutaure, I could not say Nora was our friend, because if she was our friend, we could have known and done something about it. How come we did not know? It means my relationships edupa church, they were superficial. And the assumption yakanga ine ma elders ndeyekuti young people do not have pressure. Pressure ndiye vanhu vakuru vane dzimba, vadiki havana pressure yavanosafa. And this is the reason why she had no one who would understand that she had a problem. Chinorwadza ndechekuti even us as her friends, she could not trust us that far. That's number one. So paunonzwa ndichitaura every day, pamwe ndinombotsamwira vanasikana, I think of my daughter. Every time I look at you, I know what happened, and I always say, maybe we could have. Maybe we could have. Maybe we could have. But we didn't do anything. She's dead. She could have been alive and with us as we speak right now. Nora akafamfiro webenzi. Oh, that beauty. Yakapera akarara paloni pa bus stop. She could have died a better death, and she could have lived a better life. Unfortunately, it was investment went to waste. But chinorwadza nevana vangu ndechekuti, when we tell you we have been there, you don't understand. When we tell you we have been there, you don't listen. You laugh. But isusu, when I'm looking at you, I don't see zvauri kuona. I am seeing beyond. And vanhu vanongofanana. I always see you like I've seen you before. You have been in my past. And as an elder, we need to bridge this gap. We need to talk. That's number one. Unfortunately, vanangu, hamudi kuteerera. Ndodzokorora zvangu. Unfortunately, vanangu, hamudi kuteerera. But we were there.
we lost good people. Madhuve, same year. Takaenda kumba kwake, tikabva makuseni, indoera Dhuve. Madhuve is my sister. Takataura nyaya kubva makuseni kusvika kuma4. Chinondirwadza kunyanya ndechichichi. Akamwa poison tiripo. But we didn't know. Takusumuka kuma4 ndo paanoti ndine urombo kune umwe munin'ina wake. Pauchazonondiviga kumusha ogodzoka unogona kufoira form 4 since wakuda kunyora. We loved. But we walked back home about 3 kilometers. When we got back home, Madhuve was history. She died. That means when I was seated and talking to Madhuve, she was dying. And we were laughing. The process did not begin when we left. She died in our presence. And she could not trust us with sensitive information. That's the kind of friendship that we have at church. So superficial, it does not go deep. But to me, that was my daughter. So, henceforth, I made a decision. We'll talk about it. Ndosaka tichifamba nevanhu vamwe vamunoona tinofamba nawo. Tinofamba nawo. Pamwe pacho hatiparidze chiprofita nekuti hatichizive. But mwanangu, usati waenda kudenga upenyu unotangira pano. Why would we talk of heaven before we talk of here? Because here is where the life is. Number 3, my father loved a woman somewhere. And he went away. And those were the most difficult times in our life. When our mother had to take care of 8 children without money. And one thing I know, my mother died of cancer. And she had cancer for more than 30 years. But she continued to work. And knowing that cancer, it also strives on people who are stressed up. I still believe that my father killed my mother. And this was marriage. But not only that, one day, mai vangu vakanditenda kuna baba kwavaigara some kilometers away because my sister was not feeling well. I went there, neshamwari yangu. We left home at 4 in the morning because it was an emergency. After walking 12 kilometers, we got there 7 a.m. Tagara pado. Mai nini vamuka. Skanzi baba wenyu vachakarara vamirirei. 8 o'clock baba vana kumuka. 9 o'clock havana kumuka. Kuma past 9 ndomva vamuka. Takuda kuvaudza zvotafambira skanzi mbomirai. Mbva vaenda kunogeza. Ndomva vazodzoka kunogeza. Ndomva tavaudza. Apa munhu ari kungorwara ariko. And we came at 4. And what does this old man say? The old man says, go and tell your mother kuti ane vana ngaatsvage basa. Saka iye zvinezvi chimwai tea modzokera. But we had not gone for tea. But we were hungry. So we stayed. Tea yapedza kubikwa nemazai nenyama. Taakuda kudya nazhanje. And I remembered kuti isusu mai vedu vaibika sadza risina muriwo tichidya. Pamwe tainomira pawindow tichiverenga neTower Light. But there was my father. Aimwa tea neusavi huviri. When we ate our food isina. And I told myself, my child will not live a life like this. Not mine. And you are one of them. Kungoti haunzwi sisi. Vazvinzwa. Haunzwi sisi who have been there. This thing killed many good women. But hamunzwi. And I don't know kuti chii chaizvo chakusundai to the extent yekuti you are sacrificing so much for so little.
chinouraya chinhu ichi. We are not denying you happiness. We are not denying you joy. We wish you well, vanangu. Tinenge tichitokudai, totoda kuti murarame zvakanaka, totoda kuti mufare. Ndo zviri upenyu. And I remember very much that day. I told him we are not going to eat, and we left. Until now, I haven't forgotten. I haven't forgotten. And I will not. But I don't have bitterness. I wish you could do better. I hope you hear me, vanangu. It's just a wish, kuti things would be better with you. Things will be well with you. It's my wish. It's my wish kuti munorarama zvakanaka. Ende Mwari wandinonamata will take you to places. Asi hamunzwi, hamudi kunzwa. As I know, 1 or 2 will understand. 1 or 2 who have been there. Chinorwadza chirodi ichi. Ndine mwana wangu ari ku Cape Town. Akadanana nemunhu paFacebook. Haana kumbomudza kuti ndorwara. She discovered paakaenda kunopona kuti anorwara. And as I'm speaking right now, she is a bitter woman. But I always say, musadanane paFacebook. You don't want to listen to us. Isusu, we who have your interests at heart. You listen to everyone else. Everyone. And chinondirwadza ndechekuti every time pandaipinda mubedroom mamai vangu, I would find her kneeling and praying. And she was doing so for us. And do you know, whatever mistakes we make in life, our parents will go before we go. They will die. That's life. That's life. Saka isu hatipuwi mari kuuya pano. Havapuwi mari vanhu vese vari kurekodha. It's for you. Asi hamudi kunzwa. Hamudi kunzwa. Such beautiful women. Naye mwanangu unofunga ndikabve kuHarare kuzokunyengera, kukuwisira mugomba, kukurambanisa nemukomana. And ndigoraramira izvozvo the rest of my life to see you unhappy. Ngatisumukei. Pane musikana akambondida. Ndikatadza kumuudza kuti ndikudi. Ndikambomuchengeta kwemazuva. Ndichinyara kumutaurira kuti ina handidi. Ina handitaure nhema ndokutaurira chokwadi. Until later I decided to say, handidi. And she was so heartbroken. Zvekuti akarwara. And mukomana akamubetsera to go through the heartbreak. Ndiyewa akamuroora. Only to infect her and go. And she is not yet dead. I hope you understand. So every time I walk into church and I see her, I still believe I contributed. But there is nothing I can do. As we speak right now, I cannot roll back the hands of time and give her back her life. She no longer has one. So, apakaoma. Vanhu vese vari kuona mwanangu. We part to meet.
How are you going to feel when vanhu vawakakanya, they are suffering and you are enjoying? So, takuda kunamata. We can spend the whole day talking. And talking and talking. Ndakaenda kucamp last year. Vanga varipo handizivi kuti samaita mairekodhero kucamp Glen City. I was supposed to do the sermon yekupedzisira. Sermon yekupedzisira yemusi weSaturday, I preached for less than 5 minutes. Why? Before I went onto the pulpit, I met my daughter. She has been single for the past 42 years. And the one guy aizviti musavadha wawakakura naye ari kuSouth Africa anomuti, inini handisina mukadzi, chiuya kuno, I want to marry you. And at 42, she thought the person she knew 20 years ago is still the same person. She flew to South Africa. This young man stole his money, number 1. Akanoshaya kwekurara, number 2. Akarara naye, number 3. And this is what happened before I went to the pulpit. Ndakati mwana wangu ndoda kukunamatira. Everything will be well. And she started to cry and said, Dad, ndine munyama. Ndikati une munyama sei? Zvikanzi zvinhu zvangu hazvinambofera zvafamba, ndine munyama. Ndikati chirega ndikunamatire, zvikanzi it's too late. Why? Because this man infected me and he has condemned me to death. And I'm taking tablets over a man that I never enjoyed. This was not a relationship of choice. And when you go before the pulpit, you realize, yeah, zvinhu zvakaoma muupenyu. Saka vanangu ndakuda kukudaidzai. Vanhu vandiri kuda kuti muuye kuno ndeava. Vanoti, my relationship ndinayo, asi inondiita kuti nditadzire Mwari, number 1. My relationship ndinayo, asi handichakuri muchiKristu, number 2. My relationship ndinayo, I know it is not the right relationship, but ndiri kutadza kuramba. Ndo first group randodaidza. Second group ndevanoti, we are desperate and we may make a mistake. Third group nderekuti, inini zvakundiremera kuregedza chivi. And the fourth group nderiri, we are depressed. We are looking happy, but we are not happy. Joa, can you lead in music? Come up front, we want to pray. And hapana anotaura, hapana anoseka, hapana anoconsult. Vari kufamba, vachafamba. Vakamira, muchamira. No one laughs, no one talks, no one consults. And I repeat, vanangu mandinzwaka, handidi suggestions when I'm dealing with my children. I don't want them. Hatitambe kuchechi, hatina kuya kuzotamba. We came here so that you may have life and have it more abundantly. Saka those who are in these categories, upenyu hwandiomera, I am depressed, ndonetswa nezvakati, handisisiri muKristu, ndazodai, vandataura, fambai muye kuno kumberi. Ndinoda chingwe chochiro kunate dzianondi pakana ngemvura ngemoto mondinochena mondisambe moyo wesekana moto mundipe seazvine
izvo zvitema zvinopera, zvinopera, kotemo ndepekowo nange ngepache ndichafara asiko cheneswa moyo kondifa dzakondefa dzamondesa mbemoyo wesekanamo tomondipise zvine izvo zvitema zvinopera, asekotenda chene swandizvo ngazonzwisi sandizvozvo zviro zvozve nyutinowo natinoona mondesa mbemoyo wesekanamo tomundipi seazvine neizvo zvitema zvinopera, zvinopera ndinose zvakayepa nezvifo ngozvakashata asika nandichiedza ndakayepa ndakayepa mondesa wesekanamo tomundipi seazvine izvo zvitema zvinopera, zvinopera ndenose siya zvakayepa nezvifo ngozvakashata asika nandichiedza ndakayepa ndakayepa mondesa mbemoyo wesekanamo tomundipi seazvine neizvo zvitema zvinopera, zvinopera. Toda kutenda Mwari. Pastor Chirume fambai muchuya. Toda kutenda Mwari. Tina Jehovah anonzwa munamato. Kune vanoda counseling. Sorry. It's okay. Right, Ndiga will address that one and all the other issues. Pastor vachatisa pamberi paMwari nemunamato. Ndongoda kuita one appeal ndisati ndapedza. Ndorangarira mai guru vangu rimwe gore ndiri kukwekwe. Vanoti mwana apfimbwa neshamwari yavo. Relationship yakupindira vabereki mukati. Ndobva ndavabvunza mai guru ndikati mai guru relationship yakuda kukonanisa neshamwari yako.
And I still remember what she said. She said, where my child is concerned, I don't care what people think. I stand for my child, and for my child I will stand. Mwanangu, ndoda kukubvunza uchakamira ikoko, iwo wakabatwa nema pressures of life akasiyana. Like I told you, we are here representing your mother. We are here representing your father. Have you decided to side with the error until kwekupedzisira? Ndobvunza vana Judy, vana Joy, vana Peshimuri ikoko. Have you decided to be bold whilst others are escaping the same sin that has captivated you? Have you made a decision that this is a life? You think you are going to pray for yourself. But how long have you done that and you have failed? Mwanangu, uya uponeswe. Zvinhu izvi zvinoda simba riri outsiders. Patinoimba one chorus, pastor vasati vanamata, patinoimba stanza ne chorus, vanangu ndokukumbira nemweya washi. Uya, this is your day. Mwari anokuitira zvakanaka. Please, young men, please, young woman, walk up front. Please come. Ndangandire mochite mandinewo rombo ine iwo moyo wa batwangepa semon sono ngorenye ikonene konene manonwe osemundi penyi ekokonene ikokunene madonwe monde penye ememosande fureba bakananda shataini etenzimo sazondisiye motsawe enyo ndepenye ikokonene konene osemanonwe iwo mundipenyi ekokonene ikokunene emanonwe emonde penye memodzemo mosafu mamofo osemwara penyi yewe itao mbowaje sunonyara haro depenye ekoko nene ekonene osemanonwe iwo mundi penyi ikokonene ikuneni omadonwe emonde. Ngati namati Baba wedu ari kudenga na mponesi Jesu na Mwari mweya mutsvene, toda kukutendai nekuti muri Mwari, isitiri vanhu vamakaita neruoko rwenyu. Toda kukutendai na Jesu Kristu
akafa kutipawo mukana wekudaidza zita renyu. Mukati memadeukazuva ezuva ranhasi, you have awarded us yet another opportunity yatisina kugara takatarisira muupenyu hwedu. Kana watawana uyu, tasimuka netsoka dzedu tikafamba kuya kuno mberi kuti tichaushandisa tisingatarisi vanhu, tisingatarisi nyika, asi tichitarisa kwamuri muchine simba rokuponesa. Kune hanzvadzi nevanin'ina vauya kuno mberi vari kuti Mwari upenyu hauna kumira zvakanaka. Kana tichionekwa tichifamba, all are smiles but the hearts are bleeding. Imi munogona kurapa moyo uyu wakatsemurwa neakatsemura kare. Munogona kupukuta masodzi ari kuyerera pasingaoneke. Munogona kutodzoreredza zvakabiwa nemadzenga enyika ino. Chiitiraiwo munin'ina uyo nehanzvadzi iyo zvavanokumbira mukati memadeukazuva ano. Kune uyo auya kuno mberi anoti handichaziva kuti ndoita sei nahwo upenyu. Changosara kumirira musi wandinodhumwa ndichifamba ndofirapo. Asi mawana mukana wokutaura nenzira yakadzama zvinosvika pamoyo. Haana kuya kuno mberi kuti mutauri afare kuti vazhinji vauya, asi auya kuno mberi kuti abuditse pachena kuti haachakwanisi kuzvigona ega. Zvakutoda imi Mwari kuti mupindire. Muitirewo zvakanaka, mupeiwo mukana nesimba rokugona kukurira the situations of this life. Kune vamwe vari kuabhuswa in sort of ways dzingaabhuswa nadzo vanhu mudzimba, mumabasa, muzvikoro nekumwe kwose kunoswera vanhu. Shungu dzavo ndedzekuti tifanane nevamwe asi zvinoramba. Imi Mwari munotarisa nokuverenga pakadzama-dzama pemwoyo yavo, vaitirewo zvakanaka. Toda kunamatira avo vakundwa nechivi zvakadaro zvokuti havachagoni kuchirega. Vanototi mangwanani vanochivamba, rigonyura vari machiri. Some of them they are addicted to pornography. Some of them they are addicted to sex. Some of them they are addicted to jumping into a relationship, this and that, trifling of hearts. Zvese izvi watomugariro nemuraramiro. Nhema dzibve pamiromo yavo, havagoni kuvimbika kana pachimwe chavanoita. Tinovaunzawo mukati memaoko enyu. Simba raJesu rakadeuka pamuchinjikwa richine simba rekuponesa. Dai raponesawo ava, ripomonese tese pamwe chete. Pamuchatiitira chinhu ichi, musatiitira nokuti tazvikumbira tichida kufamba nenyawi, asi tiitirei nokuti tauya nemwoyo unoperera. Hatina zvokutaura nokuti mwoyo yedu yakaremera. Chivi chatidzumaidza zvokuti even kumwe kwataifanira kunge tava noupenyu, hatisi kusvika nokuda kwekutadza kwatakaita. Mukati memadeukazuva ano Mwari, regereraiwo kufamba kwoupenzi kwatakaita. Tirangarirei pakati pevana vamunorangarira muchiti avo vanodaidzwa nezita rangu. Kufamba kuya kuno mberi kubvuma upenzi hwatakaita nokugamuchira imi Kristu mune simba rokuponesa. Pakati pedu pane vamwe vanoda simba, vapeiwo simba. Kune vamwe vanoshungurudzika, imi michiuyai muri moga muvavhikire, muvavharidzire kune vanovashungurudza. Pakupera kwazvo zvose, tinorevesa nemwoyo yedu tichiti kana mouya kuzotora akaita kuda kwenyu. Boka rasimuka kuya kuno mberi, nevamwe vose vasara vakasimuka mukati. Shungu dzedu ndedzekuwanikwa tiri pakati pevachaponeswa. Kana maverengawo mwoyo yedu, maverenga shungu dzedu, kana zvakufadzai,
tipeiwo zvatakumbira mukati mezuva ranhasi. Rambai muchitaura nesu nenzira dzakasiyana. Rambai muchipukuta masodzi edu nokutaura kwakawanda kwamungaita pakupedzisira isu tigogona kumira tichiti Jehovha wakava nesu pamazuva edu. Tinotenda nokuti zvamuna kuzviitira dambe. Mazviita nokuti muchida kutiratidza kuti zvinogoneka kutorarama munyika yechivi usingatadzi. Zvinogoneka kuhila from the bad wounds dzakabayiwa kare dzikasapora. Zvinogoneka kurega kutaura nhema munyika yazara nhema. Zvinogoneka kuramba chivi kunyange vamwe vese vachichiita. Tatenda hedu Jehovha nekuti mazviisa pachena. Nzira yamashandisa tinokutendai nayo. Vamashandisa vachengete muvashandise zvekare. Kana mava pamwe mukana vaudze nyika yose pasi tenderere kuti chivi chichatadzisa vazhinji kupinda denga. Kana zvaitika izvi tiponeswe tese pamwe chete. Chitikomborerai nemazuva mazhinji okukuna